Jama'a barkanmu da warhaka. Darasin baya mun ga yanda ake saving information from kamar daga dynamic route. Mun yi creating wannan dynamic route ɗin na add player. Idan aka turo mana sunan player sai mu saving ɗin shi cikin wannan players.txt file ɗin. An gane? So a wannan darasin za mu ci gaba kamar yadda muka yi bayani a baya cewa ai daga wannan page ɗin ne muke so idan an danna add ya je ya saving mana. So zan nuna mana yadda za mu yi achieving wannan. Wani taku za mu yi. Wato instead of tunda kun ga mun riga mun yi creating wannan dynamic route ɗin, idan aka yi rubuta sunan a nan aka danna add a cikin JavaScript, in kun tuna sanda muka yi wannan page ɗin, JavaScript code ne yake sa idan an clicking add ɗin sai sunan ya adding a nan. An gane? Now kafin ya adding mana sunan a nan ne za mu yi wani taku sai mu sa shi JavaScript code, mu rubuta JavaScript code da zai sa ya je a cikin background, ba sai mun ga me ke faruwa ba za mu ga me ke faruwa ba, but a background zai je ya hitting wannan endpoint ɗin. Ana ce mishi routes, akan kira su endpoint wannan HTTP. So zai je ya hitting wannan add player endpoint ɗin, sannan kuma zai yi setting duka information ɗin nan. Zai sa query string ɗin nan, ya sa player, sannan ya sa equal sign, ya sa sai wajen sunan, sai tunda already a cikin JavaScript ɗin mun san me sunan, sai ya attaching ko ya appending wannan sunan. I will show us how we do that. So nan mu koma wannan ɗinmu. First dai ga HTML ɗinmu nan, ba HTML ba, sorry, JavaScript file ɗinmu za mu buɗe. In mun tuna wani JavaScript ne, Lesson0, ina jin Lesson 18 ne .js, gashi nan. In kun tuna Lesson 18.js, in ba a manta ba, a nan ne muka rubuta code ɗinmu na JavaScript na adding. Kuma ba zan manta ba wannan add button clicked, in kun tuna a nan ne muka yi code ɗin. A nan zai appending, za mu creating shi element ɗin, sai mu appending ɗin shi to container a nan. So abinda za mu yi, in fact, kafin ya yi appending to shi container ɗin, ya kamata a ce mu sa shi ya je ya hitting endpoint ɗin. Dalilin da za mu yi haka kuwa is because what if idan ya je saving, saving ɗin was not successful. In kun tuna a program.cs na ce mana zan gaya mana dalilin da ya sa muka sa success a nan da failed. An gane? So idan ya sending that is daga JavaScript ɗinmu, idan ya sending kamar HTTP request ɗin a background, zai samu response daga wannan endpoint ɗin. Now response ɗin can be either success or failed. An gane? Dalilin da ya sa muka sa success da failed a nan kenan. Idan response ɗin success ne, so mun tabbata cewa lallai sunan player nan ya yi saving. So saboda haka sai mu adding player. I don't know if that makes sense. Sai mu adding player a cikin page ɗinmu. Idan kuma it was not successful, sai maybe mu bada wani error message mu gaya ma shi user na web page ɗin, mu ce mai kaman akwai server side issue ko akwai server side error da ya sa ba a yi saving ba, so ba za mu yi adding player ba. An gane? Abinda za mu yi coding a nan kenan. So first, idan mun yi wannan first check ɗin, input element.value is not empty. Okay, an ba da suna kenan. Sai a cikin nan za mu rubuta code ɗin. An gane? So first thing, za mu yi using wani fetch API JavaScript. Za mu ce fetch or ya ma ake fetch zai returning a promise. So za mu ce response equals fetch, sai mu ba da inda muke so ya je fetching. First they get API za mu using. I don't know if I can remember. Kunga, unlike shi C# code, JavaScript code, you don't really get good information kan method. So probably mu je web page, mu je online mu duba yanda ake using fetch API. How to use fetch API with get method. So kamar yadda na gaya muku, shi wannan HTTP
yana da methods guda 4 ne ko 5, ina jin 5 ne, da get, da post, da put, da patch, da delete. I don't know, I don't remember, akwai update kuwa? Ina ganin ba update. It's get, put, patch, delete, da post. So for now, kamar yadda na gaya muku, muna using get method. So we searching mu gani how to use fetch API. So bari mu ga in sun ba da example. Okay, ga wani example. Fetch zaka ba da shi inda kake so ka je. Okay. So ga say dot then okay. Dot then response. Oh, okay. So I don't even need to set var. Okay. Na ji na gane yanda abin yake. So ba sai na sa wannan ba ko. Wait, let's go back. Na manta abin da na gani. Okay, fetch dot then data. Okay, na jin na gane. So ba sai mun sa wannan var din. We'll just go fetch. Za mu bada tunda mun riga mun san route din, mun san a local host ne. Maybe mu sa mai http a sa / guda biyu, sannan local host, sai colon, sai sunan, mun san ideally yana wannan 5 port number. That is, in ka bada domain name din, sai ka bada port number din. So za mu yi 5222. Ideally, usually HTTP, an gane web pages ko in ce a internet, port numbers din normally 80, port 80, an gane. So in za mu yi hosting, probably I shouldn't, bai kamata a ce ma na fara wa'annan bayanin ba. For now dai, tunda muna building ne, a nan gaba za mu ga idan muka zo hosting website din in real life, za mu ga amfanin ports din da bayanin port numbers din da muke bada, an gane. For now, we will just use port number da muke gani a nan wurin, an gane. So we'll use localhost 5222 say /add, in ba a manta ba wannan dynamic route din /add sai underscore sai player, an gane. Sai mu ce where question mark din kenan, player equals, kar a manta, sai mu sa plus, sai nan sai mu sa shi input element din, input value of input element din. So input element dot value, that's all. Okay, say semicolon. Okay, so sorry, not semicolon, ba mu gama ba. So wannan fetch idan ya je zai yi hitting endpoint din, sai zai dawo da response. So za mu sa dot, sai mu ce then. Okay, ko mu sa dot then din a nan, na sa catch ba, dot, sa enter, sai then. Kar a manta wannan, sorry, ba m bane, n ne, then. Wannan then din is still part of wannan code din, an gane. So just because na sa enter doesn't mean wai wani new line ne. So kada a sa semicolon anan, full stop ne anan, an gane. Dot wato period, dot then sai a buɗe bracket. In fact, code din da nake rubuta anan dole sai ka rubuta shi exactly as, anyway by now kun sani cewa da JavaScript da C# ba kamar HTML bane da CSS. You have to write it exactly yanda ka ganshi. So dot then sai za mu ce response, sai mu sa haka. So code din response za mu buɗe curly bracket, closing curly bracket, a ciki za mu rubuta code din response. Should we do it on a new line? No, bari mu rubuta shi ko kuma mu yi shi a new line. There's a reason why I prefer rubuta a new line, so that I know dot then in wannan part of dot then yana part of dot then din nan ne. So a cikin nan za mu ce okay. A nan sai mun yi resolving response din nan zuwa JSON. So response za mu ce ya yi, sorry, a cikin nan za mu ce response return response
dot json din nan method ne, so zaka sa haka bracket sai semicolon, sai a nan kuma za a ƙara sa dot, an gane, still za mu ƙara sa wani dot, then sa escape enter, so dot sai mu sa then ƙara buɗe wani bracket again, so a ciki yanzu za mu rubuta code ɗin da za mu yi I think so by now ya yi returning data, so data nan kamar response ɗin nan shi ma ba dole sai response, za ka iya rubuta mai res ko pon ko whatever variable, nan muna creating variable ne, an gane, but whatever you write a nan shi za ka yi using a nan. The same thing da data nan, it can be anything, but whatever you write a nan shi za ka yi using a cikin wannan curly bracket ɗin da za mu buɗe a nan, an gane. Wannan bracket ɗin bari in dawo da shi nan haka, sai nan kuma dot maybe catch in case an samu error, ba za mu using catch ba, kawai mu sa semicolon, ba za mu using dot catch. Catch idan in case there is error ne, but tunda we are just learning for now, ba za mu using din shi ba. So a cikin data za mu ce data dot no, data should be raw data na response din, I believe. Data, okay, so data should be raw response din. So za mu duba if data equals success. In kun tuna, data can be success ko failure kamar yadda muka tura a program.cs din, kun gani da success ne da failed, sorry, success da failed. So za mu duba if it is success, then that is when we will write, za mu yi execute wa'annan, an gane, wa'annan code din kuma kar a manta su ne code din da muka rubuta na wanda zai adding shi player din to wannan, bari selecting ko me sa tab yawa ya mun align din shi daidai. So wannan code din an manta, in ba a manta ba, shine zai yi wannan, zai rubuta mana shi JavaScript din code din da zai adding mana players din, su wato player din da aka yi adding zai sa mana shi a cikin ina web page din, a cikin nan wurin, an gane, shi daban ne, notice the difference, shi daban ne da code din da yake rubuta mana shi da yake mana saving, an gane, wato server side code ɗinmu da ke saving a cikin wannan file ɗin. There are two different code. Wannan code ɗin daban, wanda yake adding mana a cikin nan daban, shine wannan code ɗin, an gane, na add player wannan function ɗin. While shi kuma wannan na JavaScript ɗin nan da yake, wannan shine yake adding mana a shi page ɗin, a shi HTML page ɗin, ya adding mana shi a nan wurin, an gane. So anyway, maybe na bana so wannan video already ma ya riga yayi tsawo da yawa, but I'll try and rush it daga nan. So now Control S to save. I believe everything should be fine now. Okay, else idan what if by success bane, sai mu ce else idan failed kenan, sai mu ce alert, wato JavaScript code na da zai ke popping wani error message, mu ce there was an issue, ko there was an error while trying let's just make it short. There was an error at the server side could not save player, could not add, could not save. It's more descriptive in the server side, we should just say could not add player. So at least this will let you know, ba wai kai clicking add kaga abin bai aiki ba, you know that, oh okay, server side problem ne aka samu shi yasa bai add player ba. So Control S. So that is it for JavaScript. You can see when you modifying shi lesson022.js which is attached to shi index.html ɗinmu da aka yi serving, an gane. In kuka jo index.html, in kuka duba wannan na yake ne lesson, yawa gashi source JavaScript ɗinmu
lesson18.js ne, an gane ba. I just want to show you ku tabbata cewa it is wannan script din. So shikenan mun gama da shi JavaScript din. Now we go and test mu tabbatar komai na aiki. So za mu zo nan mu yi .net run ya hosting mana web page din mu. Sai mu je mu tabbata players.txt din nan mu goge komai da komai, an gane. Mu goge komai, na yi backspace, na yi deleting, sai control S save. So players.txt din mu yanzu is empty. Sai mu je HTML, remember yayi mana loading. Yanzu instead mu je mu yi hitting wani endpoint din ba abinda za mu yi ba kenan. Za mu zo localhost din mu, an gane. Sai instead of Sambo bari mu rubuta sunan wani, mu ce Sani, mu danna add. What happens? Sani yayi adding, kun gani ya adding, kuma Sani yayi fito yayi mana saving a players.txt din mu. Let's say Abubakar, add, kun gani. Now notice what happens idan muka goge komai na backspace sai in sa add, that is ban sa suna bane adding. What happens? Bai yi adding ba, but I expected ya nuna mun error. There's a reason why it probably didn't add. Okay, na tuna wannan shi kuma JavaScript test control din mu. In kun tuna muka ce idan ba a yi sa komai ba anan aka sa add, kada ya ma attempting, so ba zai attempting ya adding ba, an gane. So that is the reason why bai ba mu wannan error din ba. But usually mu gani how can we simulate error. Okay, mu je server side code din mu sai mu creating wani error anan. Mu ce instead of ye returning, okay, in za mu yi haka sai mun yi stopping shi host din. Okay, let's go ahead and do that. You control C, ye stopping, sai mu zo nan instead of success mu sa shi returning fail, an gane. Even though ba zai yi saving. Okay, so instead of this mu bar shi haka success din, but instead of ye code din nan ku ga me za mu kawai mu yi haka. Kun san amfanin wannan abin da na yi open wannan da wannan close din star da // star, sai a nan ƙasa na yi star // it means duk abin da ke in between wa'annan ya disregarding ɗinsu, an gane, ya disregarding gaba ɗaya code din nan. So what happens idan ya shigo nan, idan muka yi sending information, muka yi requesting page ya zo nan, what will happen is kawai zai returning failed without even attempting to save. Kawai zai returning failed. We did this just to test muga JavaScript code is working fine, an gane, so that za mu simulating kamar an samu error a server side. What happens? So in control S sai in zo nan kasa in yi .net run, then na enter, sai in koma web page. Bari in jira in tabbatar yayi hosting. So yayi hosting a 5222. Sai mu zo nan, sai mu zo shi mu refreshing JavaScript din mu to tabbata komai na nan. Ku duba players.txt, nothing should happen. Okay, we can even leave the ko kuma mu goge kawai mu yi control S, mu resetting komai da komai. So mu koma nan, watch what happens idan muka sa Abdul, sa add. What happens? Kun ga ya ba mu error. There was an error at the server side, could not add player. Kun gani? That is yayi hitting wannan, kawai yana zuwa nan yayi mana failed. So that is what will happen exactly idan an samu issue a server side. Anything could happen. Maybe wajen, in fact, code din da muka rubuta a server side na shi wannan, bari mu dawo mu yi control C, mu stopping, mu dawo nan mu cire wa'annan mu dawo da su. An gane wannan code din, it is not actually perfect as it is. I'm just rushing ne. Then we just want to be demonstrating yanda ake. If it's common production ready code muke rubuta, we will not write it like this. There has to be some kind of control. Idan za ka yi IO operation. IO operation shine operation da ke needing ka yi requesting for input output wannan, anything that has to do with input output. So kamar file yanzu da muka yi creating, it is not the C# alone. You cannot directly, ba za ka iya directly
kai creating file, even though kun ga mun yi creating file, ba shi C# code din mu bane directly ya creating wannan file din players.txt. An gane? Yayi requesting from operating system din ne creating mana players.txt. An gane? So because of that, you need, in fact, anytime kake needing irin wannan operations din, that you will request operating system ya maka wani abu, you have to do some checks. And gani, in fact, maybe for all wannan surutu, let's just go ahead and make it pretend that ba zai dauke mu so much time ba. This is what we'll do. Daga daidai inda zamu yi code din da muka san zamu yi requesting for operating system, zamu sa try. An gane? A try din nan zamu bude shi haka. Sorry, mu sa shi a nan kasa. Sai mu cire wannan closing curly bracket din. Mu zo nan kasa zuwa inda muka yi closing, mu sa curly bracket din a nan. So everything daga nan zuwa nan yana cikin try block. An gane? Sai a kasan shi. So what you are saying is akwai check a nan. There can be error a cikin nan. So what happens idan error ya faru ko wani unexpected error ya faru? Sai ka ce mai ya zo nan catch block. An gane? So a catch aka ce exception, ka sa exp, sai ka buɗe curly brackets. Sai a cikin curly brackets din, now using exp din nan zaka iya duba wani irin exception ne ya faru, and then you handle it based on abin da kake so. But because we are just doing this for learning sake, we are not going to use she exception. But I'm tapa shiba. We'll just say results dot return results dot okay failed. An gane? So there was an issue kenan a nan wajen rubuta shi player din to wannan. So kawai yayi exiting daga daidai nan. An gane? So this is more like production ready code. An gane? This is a much better code to write, because you can never know. Okay, what if idan yaje creating wannan file din ko yaje rubutu cikin file din, sai discovering babu space kuma cikin hard drive ɗinka, maybe hard drive ɗinka ya ƙare. An gane? Ko maybe yana ƙoƙarin rubuta, aka yi maybe violently aka yi shaking laptop ɗin, wani issue ya samu hard drive ɗin and it could not write to wannan file system ɗin. An gane? So that is supposed to create an exception wanda kaman error ya faru. So with that, you will be able, but they save it, but obviously. So with that, they fall in control, they fall in chicken nan catch block, and so they comma failed. So but they put maka as Control S to save, but they put maka a JavaScript ɗinka as kaman yayi saving ba, because in ya put maka as kaman yayi saving a JavaScript ɗinka zai go ahead ya add maka shi a page, but idan ka closing page ɗinka dawo sai ka ga wannan shi sunan was not actually saved. And I don't know if this makes sense. Anyway, zamu tsaya a nan tunda for now JavaScript code is ready. .let run to just make sure Komi is fine. Tunda mun yi adding code a nan, we should make sure mun yi testing to make sure everything is fine. Mu koma web page din mu ce mu je players.txt mu tabbata ba komai. Control S, yes, babu komai a ciki. Sai mu zo web page din mu ce Abdul add, yayi adding Abdul, so everything is fine now. Ce Musti je add, good. So zamu stopping wannan lesson din a nan. Next lesson zamu gani, kun san yanzu muna add, yanzu what if muka zo muka sa remove, kun ga ya cire shi a nan, but players.txt is still Musti is still there. An gane? So zamu yi implementing remove kamar yadda muka yi na add a next lesson.